enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1, announced at the opening of the session last Monday. The President has received no request for a vote in Parliament by members or political groups reaching at least the medium threshold, so the committees may therefore start the negotiations. We move now to the key debate. The next item on the agenda is European Council and Commission statements, conclusions of the European Council meeting of the 24th and 25th of March 2022, including the latest developments of war against Ukraine and the EU sanctions against Russia and their implementation. Just by way of reminder, dear colleagues, we are testing some of the recommendations of the focus group on plenary reform, and therefore there is free seating applied for all the plenary chamber, with the exception of the first 2 rows that is allocated to group leaders. And you will be able to request the catch the eye and blue cards via your voting machine after having inserted your voting card, and therefore I invite you always to bring your voting card into the hemicycle. In fact, if you would like to register for Catch the Eye for this debate, I invite you to start doing that from now. Also, following the recommendation of the focus groups, the speaking time allocated for all interventions will be now minimum 2 minutes, and this also applies for the Catch the Eye as well. If you are going to use a blue card, you can do that for a short intervention, and that will allow for a follow-up question. All the speeches will take place from the central lectern, except for the catch the eye, blue cards and point of order. With that, we start the debate, and I invite the President of the European Council, Charles Michel, to take the floor. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission, chers hauts représentants, dear members of the European Parliament, just 2 weeks ago in this Parliament we expressed our shock and horror. The martyrdom of Mariupol, crimes against the city, crimes against its people, and today we express our outrage at crimes against humanity, against innocent civilians in Bucha and in many other cities. Yet more proof that Russian brutality against the people of Ukraine has no limits. Yet more proof of war crimes, summary executions, bodies littered in the streets, mass graves. This is not a special operation. These are war crimes, and we, the EU, we will not turn our backs. We will look reality straight in the eye. There must be, and there will be, severe consequences for all those responsible, and we are already supporting all efforts to collect the evidence. We will do everything we can to bring the perpetrators to justice. International justice will be served. And, dear colleagues, I have one message for the Russian soldiers on the battlefield. If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters, if you don't want to be a criminal, drop your arms, stop fighting, leave the battlefield. And I know, dear colleagues, dear members of the Parliament, some of you have suggested granting asylum for these Russian soldiers who disobey Russian orders. In my opinion, this is a valuable idea that should be pursued. Dear colleagues, right now, we must do everything to make these atrocities stop. We are toughening our sanctions to keep and to exercise maximum pressure on the Kremlin. And during our last European Council meeting, we tasked
the High Representative and the Commission to propose additional sanctions to the Council. We must close the loopholes. We must target any attempts to circumvent sanctions. And we are ready to move quickly with further coordinated, robust sanctions. The new package includes a ban on coal import. And, ladies and gentlemen, I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. We will stop Russian vessels from entering EU ports and impose a ban on Russian and Belarusian road transport operators. We will impose a full transaction ban on more Russian banks to further weaken Russia's financial system. And we will coordinate with our friends from the G7 organization. Ladies and gentlemen, President Biden and President Zelensky joined our last European Council meeting. President Biden's presence and President Zelensky's address sent a clear message that our transatlantic partnership and our support for Ukraine is rock solid. We are more united than ever, united in sanctioning Russia, united in putting pressure on the Kremlin, united in supporting Ukraine as much as we can. We know we are in this for the long haul with the United States, Canada, Japan, Australia, the Republic of Korea, the UK, and many countries and friends around the world. We are ready to bear the costs of sanctions and, most importantly, our unity, our EU unity, our transatlantic unity, our determination. These are our main assets to end the war, to stop these atrocities, and to help rebuild Ukraine. We will continue to assist Ukraine with political, financial, humanitarian and material support. We have agreed to develop a Ukraine Solidarity Trust Fund. In the short term, it will help support the state of Ukraine. In the long term, it would provide massive investments to rebuild the economy and infrastructure. Ladies and gentlemen, this war is a human tragedy. Over 10 million people have fled the war in Ukraine. More than 6 million are internally displaced, while over 4 million have fled to the EU, mostly women and children. We are welcoming them with dignity and with solidarity. Because the Ukrainian people deserve our support, we will continue to offer them any assistance they need, such as housing, education, healthcare, and we will pay special attention to the most vulnerable, women, children, who could fall prey to traffickers. The Stand Up for Ukraine pledging event in Warsaw on Saturday will help raise money and other support for refugees and internally displaced people. I would like to express my gratitude to all and especially to the countries bordering Ukraine for their solidarity: Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. Ladies and gentlemen, rarely has the contrast between right and wrong been so stark. The war in Ukraine is a moment of truth and urgency for Europe. Cette guerre en Ukraine est un moment de vérité et un moment d'urgence pour l'Union européenne. Cette guerre en Ukraine nous ouvre les yeux, si cela était nécessaire, sur l'urgence de renforcer la souveraineté européenne, de bâtir une Union européenne stratégique. Et le dernier Conseil européen, dont la foulée de la réunion de Versailles a été l'occasion de franchir des pas supplémentaires dans cette direction pour l'Europe de la défense, pour plus d'indépendance sur le terrain énergétique ou sur le terrain de la sécurité alimentaire. D'abord, sur la question de l'énergie, soyons clairs, soyons précis. Nous devons nous libérer de nos dépendances et le plus rapidement possible de nos dépendances aux énergies fossiles russes. Ces derniers mois, en l'espace de quelques conseils européens, à 5 reprises, les chefs d'État et de gouvernement ont adressé cette question de l'énergie en sollicitant de la Commission des notes, des propositions, des rapports afin de faire progresser de manière opérationnelle cette importante priorité pour nous. Et les orientations validées dans ce dernier Conseil européen sont extrêmement fortes. Elles traduisent aussi l'unité de l'Union européenne. Il s'agit de nous engager
immédiatement, sans attendre, pour diversifier nos sources d'approvisionnement, non seulement avec les États-Unis, des annonces sont faites par rapport à cela, avec le Canada, avec d'autres pays aussi, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, l'Égypte, les pays du Golfe également. Nous devons nous engager pour accélérer ce processus de diversification. Nous devons aussi, c'est une première, c'est un message fort qui est adressé, engager des plateformes pour acheter en commun les énergies dont nous avons besoin et développer ainsi un levier européen plus puissant pour avoir un impact vers l'indépendance et un impact, nous l'espérons aussi, favorable en termes de maîtrise des prix. Et puis les prix, c'est le troisième point que nous devons adresser. Nous voyons bien que déjà avant cette guerre, la hausse des prix de l'énergie impactait douloureusement les citoyens, les familles, les ménages, mais aussi la capacité de nos entreprises à faire face, à se développer, et c'est pour laquelle, depuis la fin de l'été, avant cette guerre, nous avons mandaté la Commission pour travailler sur des propositions opérationnelles. Certaines d'entre elles ont été reçues la veille du Conseil européen, et nous nous retrouverons très rapidement dans les prochaines semaines, puisque la Commission a annoncé qu'autour de la mi-mai, des éléments additionnels seront présentés. Nous avons souhaité, par exemple, que les secteurs économiques et industriels soient consultés en détail sur les mesures précises qui peuvent être prises pour avoir un impact réel. Je ne parle pas, vous le savez, du stockage du gaz, très important pour le prochain hiver, ou encore des investissements en interconnexion, en infrastructures qui sont extrêmement indispensables. Enfin, nous avons aussi abordé, bien sûr, la question de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un élément de souveraineté extrêmement fondamental pour nous, en Européens. Nous devons prendre des mesures sur ce sujet. Là aussi, la veille du Conseil, la Commission a adressé un papier sur lequel nous allons continuer à travailler avec vous, j'en suis convaincu. Mais aussi, nous devons adresser cette question en prenant en compte la situation de pays en développement, notamment dans notre voisinage, je pense au continent africain en particulier, qui va souffrir, qui souffre déjà et qui souffrira davantage encore. Ça doit nous mobiliser. C'est le sens de cette proposition de la présidence française, le plan Farm, pour activer une batterie de mesures avec les organisations internationales, avec la Commission européenne, une batterie de mesures pas seulement en soutien financier, mais également en mesures réglementaires pour faciliter des dispositifs qui touchent aux importations ou aux exportations sur ce sujet également. Enfin, avant de conclure, bien sûr, je voudrais adresser la question de la sécurité et de la défense avec un peu de solennité à cette tribune. Et je voudrais dire avec solennité que l'Europe naïve, ça doit être terminé sur ce sujet-là. Il est extrêmement essentiel, bien sûr, de ne jamais oublier que l'Union européenne est un projet de paix. Et parce que nous sommes un projet de paix, précisément parce que nous sommes un projet de paix, nous devons avoir la capacité de porter le langage de la puissance. C'est le sens aussi, et je veux le remercier, de l'engagement du haut représentant pour la boussole stratégique depuis de nombreux mois, bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est le sens de cette décision prise quelques heures après le déclenchement de la guerre de livrer des armes pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. C'est l'Union européenne et les États membres qui sont aux côtés opérationnellement en livrant des armes. C'est le sens aussi, ne l'oublions pas, de l'article 42.7 de notre traité que nous avons réaffirmé, qui exprime cette sécurité collective et cette boussole stratégique. Ça n'est pas, soyons clairs, un document de plus qui prendra la poussière en haut d'une armoire. Cette boussole stratégique, c'est la vision ambitieuse, engagée, avec des propositions concrètes et opérationnelles, avec l'occasion, dans le débat démocratique, à rythme régulier, de faire l'évaluation sur ces mesures précises. Marché commun en matière d'armement et en matière d'industrie militaire, partenariat, développement des efforts dans le domaine cyber ou dans le domaine spatial, force de déploiement rapide, 5 000 hommes pour commencer, c'est l'ambition. Sur tous ces sujets-là, nous aurons l'exigence de rendre des comptes pour montrer les progrès qui sont réalisés. Enfin, Madame la Présidente, je conclus en vous disant qu'avec la présidente de la Commission, nous avons, et le haut représentant, nous avons eu l'occasion d'un sommet, il y a quelques jours, avec les autorités chinoises. Nous mesurons bien qu'il faut démontrer, jour après jour, que cette guerre n'est pas, comme voudrait le montrer le Kremlin, une confrontation entre la Russie d'un côté, l'Union européenne et l'OTAN de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être engagés sur le terrain international, y compris vers la Chine. Nous étions préparés méticuleusement pour argumenter, pour plaider et pour expliquer de façon pédagogique aux autorités chinoises qu'il était essentiel pour elles de ne pas soutenir, ni directement ni indirectement, la Russie afin de tenter de contourner les sanctions qui ont été décidées. Nous avons eu l'occasion de réaffirmer nos positions sur les droits de l'homme, sur les valeurs démocratiques. Nous avons aussi eu l'occasion de montrer que l'intérêt général de la stabilité, de la paix, de la prospérité dans le monde allait aussi dépendre de l'attitude de la Chine
et d'autres pays. Nous n'allons pas relâcher nos efforts. Ce sommet est une étape et nous allons continuer à activer les moyens dont nous disposons pour encourager la Chine et les autres pays dans le monde à être du côté du soutien à l'Ukraine, du côté du droit international, du côté de la paix et de la prospérité. Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, quelques jours avant le déclenchement de la guerre, vous aviez choisi à juste titre, comme nous l'avions fait auparavant au Conseil européen, de proposer au président Zelensky de nous adresser son message. Et ces mots résonnent dans nos cœurs et dans nos têtes. Il nous adressait ce message au titre du défi, en nous disant à nous, les yeux dans les yeux, êtes-vous réellement des Européens? Êtes-vous réellement des Européens? Cette question m'habite chaque instant depuis le déclenchement de cette guerre. Et parce que nous voulons être à la hauteur, parce que nous voulons être réellement des Européens, c'est la ténacité, c'est le sang-froid et c'est l'unité qui feront la différence. Vladimir Poutine ne peut pas et ne va pas gagner cette guerre parce qu'à la fin, c'est les valeurs de l'Europe, de la liberté et de la démocratie qui vont l'emporter. Merci à vous. Thank you. Thank you very much, President Michel. I now invite on behalf of the Council the High Representative, Josep Borrell. Mr. President of the European Parliament, Monsieur le Président du Conseil européen, Madame la Présidente de la Commission, honourable members, I have the honour of participating in this debate representing the Council of the Union, since the High Representative has the honour of chairing the two formations of the Council related with foreign affairs and security and defence. Allow me to continue in Spanish. Seguridad y defensa y política exterior están viviendo momentos especialmente importantes en la construcción de Europa hoy. La guerra de Ucrania contra Ucrania representa un momento fundador y un momento de despertar de los europeos que se enfrentan a una crisis de seguridad que demuestra nuestras debilidades, a una dependencia energética que sabíamos que teníamos pero no éramos conscientes de cuán grande era, y a una posición geopolítica en el mundo que nos muestra también los riesgos de un encogimiento estratégico en el mundo dividido que va a surgir de esta guerra. Me gustaría hablar de estos tres temas. El Consejo Europeo, bajo la presidencia y el liderazgo del presidente Michel, nos dio un conjunto de directrices para guiar la acción. La de la Comisión, por supuesto, también la del Consejo. En materia de acción diplomática, estamos desarrollando una intensa labor para conseguir tres objetivos. Primero, aislar a Rusia, aislarla de la comunidad internacional. Segundo, unir a la comunidad internacional en la defensa de los principios básicos del orden basado en leyes. Y tercero, evitar que este conflicto no construya un mundo dividido en torno a una nueva guerra fría que enfrente al oeste, the West, como suelen decir en Moscú y en Pekín, con la nueva alianza de los autócratas, mientras que hay un grupo de países emergentes que cuidadosamente tratan de evitar partido en este conflicto, pero que muchos de ellos se inclinan, no nos lo ocultemos, del lado de Rusia. En este panorama, nuestra acción internacional se ha desarrollado y ha conseguido dos grandes triunfos diplomáticos en Naciones Unidas. Dos votos con una gran mayoría que ha condenado Rusia y defendido los derechos humanos de los ucranianos. Pero deberíamos tener mucho cuidado en analizar cuál es la solidez de esta mayoría y cuáles son las posiciones de grandes potencias que no han condenado a Rusia. Eso exige de nuestra parte mirar al mundo como es, no a través de nuestros ojos, sino a través de los suyos, para entender las razones de esta actitud. Un gran poeta español decía que el mundo es del color del cristal con el que se mira. Y nosotros hemos de aprender a mirar el mundo con el color del cristal de los demás para entenderlo mejor. Desde el punto de vista de seguridad y defensa,
El Consejo Europeo ha adoptado la brújula estratégica, gracias por recordarlo, señor presidente, que es la manera de guiar el aumento de nuestras capacidades en este terreno. Porque esta crisis ha venido a demostrar nuestras debilidades en materia de seguridad y defensa. Desde el año 2008, cuando se inicia la crisis del euro, los europeos seguimos nuestro proceso de desarme hasta alcanzar el punto más bajo en el 2014. Desde entonces hemos aumentado nuestras capacidades militares, pero estamos todavía en el 1,5% del PIB, todos los países juntos. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo el paraguas protector de Estados Unidos y confiando en que el ser miembros de la OTAN resolvería todos nuestros problemas. No hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa, digámoslo claramente. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que llevar nuestra parte y asumir nuestra parte de responsabilidad. Hay que acabar con un cierto grado de desresponsabilización de los europeos frente a los problemas de su seguridad y defensa. Pero sería un grave error que todos los Estados miembros aumentasen su gasto en defensa de forma proporcional a lo que cada uno tiene ahora. Eso sería un inmenso despilfarro, porque no haríamos sino multiplicar las actuales duplicaciones y seguiríamos teniendo los mismos gaps que tenemos. Hemos de hacerlo de una forma coordinada para optimizar los recursos de los contribuyentes. Y ese es el gran trabajo que tenemos por delante. No solo gastar más, sino gastar mejor. Hay que seguir defendiendo a Ucrania. Hace unos pocos días un miembro de esta Cámara me decía que había que acabar la guerra cuanto antes y que para acabar la guerra lo mejor que podíamos hacer era dejar de armar a Ucrania. Sí, hay que acabar la guerra cuanto antes, pero cuando la guerra se acaba, ¿cómo se acaba? Cuanto antes sí, pero no de cualquier manera. Nos importa cómo se acaba esta guerra, porque si esta guerra se acaba con un país destruido y dominado, despiezado territorialmente y neutralizado, con millones de exiliados y miles de muertos, entonces no queremos que esta guerra se acabe así. Y para que esta guerra no se acabe así, hemos de continuar apoyando a Ucrania, suministrándole. Sí, señorías, gracias. No queremos que esta guerra se acabe así, cuanto antes, pero no de cualquier manera. Y para eso hemos de seguir armando a Ucrania. Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda. Zelensky necesita que le digamos menos veces que es un héroe y le demos más armas para luchar. Eso es lo que esperan de nosotros los ucranianos y eso es lo que estamos haciendo. Y hemos de hacerlo más y más aprisa. Seguir presionando a Rusia y seguir armando a Ucrania. Ayudarles en su defensa y combatir al invasor con todas las capacidades que tenemos a nuestro alcance. Hemos dado a Ucrania pronto 1.000 millones de euros, que puede parecer mucho, pero 1.000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos. Esta gigantesca diferencia debe señalar también la necesidad de llevar a la práctica lo que el Consejo Europeo nos ha ordenado, disminuir la dependencia energética, y en eso la Comisión ejercerá sin duda su liderazgo, proponiendo las acciones necesarias para ello. Hoy acabamos con el carbón, pero es una parte muy pequeña de la factura. Nuestra independencia, nuestra autonomía energética pasa por el desarrollo de las energías renovables y, por una vez, la geopolítica y el cambio climático se dan la mano en un objetivo común. Finalmente, quiero insistir en una idea que me parece fundamental. Los europeos debemos tomar conciencia del mundo en el que vivimos. Somos el 5% de la población mundial, 5% de la población mundial. Éramos el 25% cuando se acabó la última gran guerra. Estamos rodeados por un círculo de inestabilidad, desde el Gibraltar hasta el Cáucaso, con una población que es 2 veces más joven que nosotros. Y somos fuertemente dependientes en materia energética. Pobres, viejos y dependientes no es una gran receta para el futuro. Pocos,
pocos, envejecidos y dependientes no es una receta para el futuro. Necesitamos rejuvenecernos, necesitamos ampliar nuestra influencia, necesitamos tener más capacidades para defender nuestros principios y nuestros valores y tenemos que usar todos los poderosos medios que tenemos para ejercer nuestra influencia en el mundo de una forma coordinada entre lo que representan los Estados y lo que representa la Comisión. Y gracias a Dios tenemos la Unión Europea. Si no la tuviéramos, la tendríamos que inventar. Porque ¿qué sería de cada uno de los Estados miembros hoy si estuvieran solos? ¿Qué sería del más grande de ellos, incluso el más grande y poderoso, si tuviera que hacer frente solo al nuevo mundo que se viene encima? Por eso, nuestra unidad, la unidad de los europeos, ese gran activo que día a día forjamos, tiene que ser la guía, la brújula que nos guíe para defender lo que somos, la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el mundo ha sabido capaz de construir. Eso está hoy en peligro, pero los europeos lo sabremos defender. Gracias. Thank you very much, High Representative Borrell. I now invite the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to take the floor. Thank you, Madam President, dear Roberta, Mr. President, dear Charles, High Representative, dear Josep, honourable members. Only 7 weeks ago, Bucha was a friendly and quiet suburb on the outskirts of Kyiv. But last week, humanity itself was killed in Bucha. It was killed in cold blood, executed with its hands tied and a bullet in the head. It was left to rot in the middle of the street or in mass graves. We have all seen the haunting images of Bucha. And we've heard the testimonies of those who speak freely again now that the Russian army has left. They shot everyone they saw, one witness said about Putin's soldiers. This, honourable members, is what is happening when Putin's soldiers occupy Ukraine territory. They call it liberation. No, we call it war crimes, and we really have to give it this name. The European Union has set up a joint investigation team with Ukraine to collect evidence and testimonies on the ground. We will hold accountable those who are responsible for war crimes. The perpetrators must pay. After Bucha, more than ever, Europe stands firmly with Ukraine. We stand with Ukrainians in their devastated cities and their bomb shelters. We stand with them in their parliament, surrounded by sandbags and barricades. We stand with the millions who flee the invaders. And we will do everything in our power to ensure that they can return home safely. And this is the message HRVP Borrell and I will bring to President Zelensky when we will be visiting Kyiv at the end of this week. At this critical point in the war, we must increase the pressure on Putin again and the Russian government. And this is why we propose to tighten our sanctions even further. The fifth package has 6 pillars. First, we impose an import ban on coal from Russia, worth €4 billion a year. Finally, it was high time to do this step. It's the first time that we directly sanction the import of fossil fuels from Russia, thus cutting an important revenue source. Second, a full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the second largest Russian bank. These 4 banks, which we now totally cut off the markets, represent 23% of the market share in the Russian banking sector. This will again weaken Russia's financial system. Third, a ban on Russian vessels and Russian-operated vessels from accessing EU ports. Additionally, we will propose a ban on Russian and Belarusian road transport operators. This ban will drastically limit the options for Russian industry to obtain key goods. And the fourth and the fifth measure are import and exports. Further targeted export bans worth €10 billion in areas where Russia is vulnerable.
from quantum computing to advanced technology, semiconductors, machinery, transport equipment. With this, we will continue to degrade Russia's technological base and industrial capacity. Fifth, specific new import bans worth 5.5 billion euros to cut the money stream of Russia and its oligarchs on products from wood to cement, from seafood to liquor. In doing this, we also close the loopholes between Russia and Belarus. And the sixth measure is very targeted measures, such as a general ban on participation of Russian companies in any kind of public procurement in the member states, or an exclusion of all financial support, be it at European level, be it at member states level, to Russian public bodies. Because, honourable members, European taxpayers' money should not go to Russia in whatever shape or form. And therefore, we have to be tough on the measures, we have to be consistent in the sanctions, we have to be increasingly, gradually stepping up. Our sanctions are hard because they limit the Kremlin's political and economic options. They are smart because they affect Russia much harder than us. And, honourable members, these sanctions will not be our last sanctions. As I said already yesterday, yes, we've now banned coal, but now we have to look into oil, and we have to look into the revenues that Russia gets from the fossil fuels, and we really have to make an effort, for example, to take a share to the escrow, to an escrow banking system, so that we will really limit the source of revenues from Russia, from fossil fuels. It has to be an end with that, and this is the next step we will have to take together. More than 40 countries are applying sanctions like these, and we expect others to respect our measures, or at the very least, not to circumvent and undermine our sanctions. And this was our message to China at our summit last Friday. We made clear how crucial it is for us in Europe, but also for the rest of the world, to take a clear stance. A clear stance against Putin's war of choice, against the massacres of civilians, against the violation of the fundamental principles of the world order. And as a permanent member of the UN Security Council, China has a special responsibility to uphold international peace and security. And nobody can be neutral when faced with such naked aggression against civilians. This is not a war limited to Europe, which Russia has unleashed. This will also define how we globally treat such violence of international law in the future, and also China has to take a clear stance on that. Honourable members, Europe today is more resolute than ever to stand for the principles we cherish most. And to this aim, we also must protect ourselves from knock-on effects of this war. This is true for energy. We have to get rid of our dependency of fossil fuels, and for that we also have to diversify away from Russia. Building on the work of the EU Energy Council, President Biden and I have just launched another agreement, and this is threefold. First, on the supply side, the US provides us with at least additional 15 billion cubic meters of LNG gas this year. This gives us the opportunity to replace the Russian LNG this year. Second, for the coming years, we're aiming for at least an additional 50 billion cubic meters annually. This will give us the opportunity to replace at least 1/3 of the Russian pipeline gas arriving in Europe. And the third is we focus together on building a greener future with climate neutrality. The one goes with the other. We engage with our energy industry, the energy-intensive industry, to further reduce the demand. This is existential, that we look at the energy efficiency. And it is good news that the infrastructure we use for gas today can also be used to repurpose for clean hydrogen in the future. Thus, the US and the European Union have not only worked closely together on designing an effective and determined response to Russia's war, but we are also supporting each other in the transition towards a green energy. Honourable members,
in these dark times, there's one thing that truly makes me proud. People in every corner of our union have rolled up their sleeves to help our Ukrainian friends in need. Right now, more than 10 million Ukrainians are either internally displaced or seeking shelter abroad. This is a quarter of the Ukrainian population. The bulk of this work is carried out by local authorities. It's carried out by citizens. This is why we front-loaded 3.4 billion euros in cohesion funds to address the most urgent needs. This means classrooms, hospital beds, employment support in the regions that are hosting the largest numbers of Ukrainians. And here, the Polish people are amazing. The entire country is standing in solidarity with their Ukrainian guests. This is why, together with Prime Minister Justin Trudeau of Canada, we are convening a pledging event for Ukraine in Warsaw next Saturday for Ukrainian refugees in Ukraine and outside Ukraine. President Duda is joining us. We call our campaign Stand Up for Ukraine. And we'll do it together with the international advocacy organization Global Citizen. We will mobilize support for people fleeing the invasion of Ukraine. Together with us, citizens, sports people, civil society, artists like Bono, U2, Madonna or Chris will stand up for Ukraine. They will call on governments. They will call on the business community to join our efforts. The brave people of Ukraine deserve solidarity from all around the globe. Slava Ukraine, long live Europe. Thank you very much, President von der Leyen. And I now invite the representatives of the different political groups to take the floor, starting with the EPP Group, Manfred Weber. Sehr geehrte Frau Präsidentin Metsola, von der Leyen, Präsident Michel, Herr Hoher Beauftragter Borrell. Ich möchte zunächst Danke sagen bei Roberta Metsola. Es war der richtige Moment, letzte Woche nach Kiew zu gehen und